Good morning students. Today we are going to discuss about a topic muscle physiology. Muscles form the contractile tissue. It concerned with the all kinds of bodily movements including locomotion. They serve as the biological system for transducing chemical energy to mechanical energy and mechanical work. Muscles constitutes nearly 45% of the total body weight of the human body, and they contain around 35% of the body proteins. Metabolically, they are the most active site and carry out nearly 50% of the total metabolic activities of the resting body. Next, muscular system functions. It is mainly involved in the body movement and helps to maintain body posture. It helps in respiration and production of body heat. It also helps in communication and also the construction of organs and vessels. It also helps in the production of heartbeat. Next, properties of muscles. Muscles have four principal characters which are important in maintaining homeostasis of our body. They are excitability, contractibility, extensibility and elasticity. Excitability is the ability of muscles to perceive stimuli and respond to them. Stimuli are changes in the external or internal environment capable of eliciting nerve impulse or action potentials. Contractibility is the ability of muscles to shorten and thicken when sufficiently stimulated. Extensibility is the ability of muscles to stretch or extend. Many muscles are arranged in opposing pairs. So, when one is contracting, the other one relaxes and extends. Elasticity is the ability of muscles for extension and recoil. So, muscles can return to their original form and size after contraction or extensions. Muscles have three major functions in the body, namely motion, maintenance of posture and heat production. Less noticeable localized movements of muscular movements include heartbeat, movements of stomach, intestinal peristalsis and contraction of gallbladder to discharge bile, contraction of urinary bladder, etc. These are the unnoticeable functions of the muscle cells. Muscle tissue types. There are three important types of muscle tissues: striated or skeletal muscles, non-striated or smooth muscles and cardiac muscles. Striated muscles are seen attached to endoskeleton, so it is called skeletal muscles. Non-striated muscles are seen in internal organs and cardiac muscles present in heart valves. So, striated muscles are called skeletal muscle, non-striated muscles are called visceral muscles or smooth muscles, and cardiac muscles are called heart muscles. Based on the functional features, these three types of muscles are classified into voluntary muscles and involuntary muscles. Voluntary muscles are the muscles whose functioning is a willful activity, that is, the functions taking place with the knowledge and control of the will. On the other hand, involuntary muscles are muscles whose functioning is without the knowledge and control of the conscious mind. Striated muscles are the voluntary and others are involuntary. Next, myogenic and neurogenic muscles. Myogenic and neurogenic muscles are based on the stimulation of contraction. There are two types of muscles. These are neurogenic and myogenic. Neurogenic muscles require nerve stimulation for the initiation of action potential,
whereas myogenic muscles can spontaneously initiate action potential without nervous stimulation. Cardiac muscles and the non-striated muscles, that is smooth muscles, are myogenic. Striated muscles or skeletal muscles are neurogenic. In the case of skeletal muscles, there is a multiple number of nucleus and they are peripherally located. Numerous striations are present. Smooth muscles present only mainly the internal organs such as the stomach, intestine, blood vessels, eyes, glands, skin. Single nucleus which is centrally located. These are non-striated muscles, ഇൻവളണ്ടറി ഇൻ ഫങ്ഷൻ. അതായത് നമ്മളെ ഒരു കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൻ്റെ കൺട്രോളിലായിരിക്കില്ല സ്മൂത്ത് മസിൽസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നടക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലെ മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൂവ്മെൻ്റ് അല്ല. അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബോഡീനുള്ളിൽ നിന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതൊന്നും നമ്മളെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അല്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്, അതായത് നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൻ്റെ ഒരു ഇതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് വളണ്ടറി ആണെന്ന് പറയുന്നത്. കാർഡിയാക് മസിൽസും ഇൻവളണ്ടറി ആണ്. കാരണം നമ്മളെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൻ്റെ ഒരു പവറിലല്ല കാർഡിയാക് മസിൽസും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഹാർട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടയോന്നൊന്നും. അപ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഫങ്ഷൻ ഇൻവളണ്ടറി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി മസിൽ ടിഷ്യൂ ടൈപ്സ് ചിത്രം നോക്കാം. ദർ ആർ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് ഓർ സ്ട്രയേറ്റഡ് മസിൽസ്, കാർഡിയാക്ക് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ്. ഇതിൽ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ്? അതിൽ സ്ട്രയേഷൻസ് പ്രസൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ അതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്. ലോങ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ആണ്. അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ഫൈബേഴ്സ്. ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ആബ്സെൻറ്റ്. സാർക്കോമിയേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ്. ഫൈബേഴ്സ് മൾട്ടിന്യൂക്ലിയേറ്റഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദി സ്കെലിട്ടൺ. നെക്സ്റ്റ് കാർഡിയാക് മസിൽസ്. കാർഡിയാക് മസിൽസിലും സ്ട്രയേഷൻസ് പ്രസൻ്റ് ആണ്. ഈ മസിൽസിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തും കൊണ്ട് ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട്. These muscles are short, cylindrical, branching and interconnecting fibers. Sarcomeres are present. Fibers are uninucleated. It is involuntary in action, seen in heart valves. Next, non-striated muscles or smooth muscles. Striations are absent on these muscles. Long spindle-shaped and unbranched fibers. Intercalated disc absent. Sarcomeres absent. Fibers uninucleated. These are in involuntary in action. It is seen in internal organs. നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് കാർഡിയാക് മസിൽ. കാർഡിയാക് മസിൽ എവിടെ കാണാം? കാർഡിയാക് മസിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ വാൾസിലാണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാർഡിയാക് മസിൽസിൻ്റെ? കാർഡിയാക് മസിലിൽ ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട്. സ്ട്രയേഷൻസ് പ്രസൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവളണ്ടറി ആണ്. നമ്മളെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അല്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കാർഡിയാക് മസിൽസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. In structure, they are intermediate between striated and non-striated muscles. These fibers are cylindrical, branching and interconnecting. Striated, uninucleated. The interconnection between the fibers, that is the intercalated disc, enables the spreading of contraction waves all over the heart. At the junction between adjacent cardiac muscle fibers, there is a dense band called intercalated disc. It can boost up the waves of contraction and transmit them from one fiber to the adjacent one. Each fiber is surrounded by sarcolemma. അപ്പോൾ മസിൽ ടിഷ്യൂസിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സാർക്കോലെമ. വിച്ച് എൻക്ലോസസ് ദി സാർക്കോപ്ലാസം. അതായത് മസിൽ സെൽസിൻ്റെ അകത്തുള്ള സൈറ്റോപ്ലാസം ആണ് സാർക്കോപ്ലാസം. സാർക്കോപ്ലാസം കണ്ടെയ്ൻസ് സെവറൽ മയോഫൈബ്രിൽസ്, എ സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് എ ന്യൂമറസ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ
and glycogen granules and poorly developed sarcoplasmic reticulum. Sarcoplasmic reticulum which is similar to the endoplasmic reticulum of normal cells. Myofibrils are striated with a banded appearance. Cardiac muscles are involuntary muscles. So they can go on contracting and relaxing non-stop throughout life. അപ്പോൾ ഹാർട്ട് മസിൽസ് നമ്മളെ ഹോൾ ലൈഫിൽ ഒരു വിശ്രമവും ഇല്ലാതെ എന്താണ് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് വിശ്രമിച്ചാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? These muscles are striated, branching and interconnecting uninucleate fibers which function in close coordination as a functional syncytium. ഇതിൽ ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതൊരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഹാർട്ട് മസിൽസ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഫങ്ഷണൽ സിൻകൈഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ ജംഗ്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസൻറ്റ് ഫൈബേഴ്സ്. ഹൈ ടോളറൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫെറ്റീഗ്. ഇപ്പോൾ ഫെറ്റീഗ് ഒരു തളർച്ചയൊന്നുമില്ലാതെ ഹാർട്ട് മസിൽസ് കൂടുതൽ സമയം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അതിന് ഈ മസിൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത വിച്ച് ആർ ഹൈ ടോളറൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഫെറ്റീഗ്. നെക്സ്റ്റ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ്. സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദി ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗനൽസ് which is also called as non-striated muscles. These are the muscles seen in hollow internal organs such as stomach, intestine, blood vessels, urinary bladder, uterus, ureter, vas deferens, etc. Their fibers have no transverse band or striations. Hence they are called smooth muscles. സ്ട്രയേഷൻസ് ഇല്ലാത്തതിനെ കൊണ്ട് പറയുന്ന പേരാണ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ്. കാർഡിയാക് മസിലിൽ സ്ട്രയേഷൻസ് പ്രസൻ്റ് ആണ്. 6. They are widely distributed in the visceral organs. They are also called visceral muscles. Their activity is not under voluntary control. Hence they are called involuntary muscles. നമ്മളെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൻ്റെ കൺട്രോളിലല്ല സ്മൂത്ത് മസിൽസിൻ്റെ ആക്ഷൻ. സോ ദേ ആർ കോൾഡ് ഇൻവളണ്ടറി മസിൽസ്. ഇപ്പോൾ കാർഡിയാക് മസിലും ഇൻവളണ്ടറി മസിലാണ്. നോൺ സ്ട്രയേറ്റഡ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ആർ ലോങ്, സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്ഡ് ആൻഡ് uninucleate. Each fiber is covered by sarcolemma. It encloses the sarcoplasm which contains a single nucleus, numerous mitochondria and poorly developed sarcoplasmic reticula. Visceral muscles are endowed with the powers for spontaneous, prolonged and rhythmic activities, it often exerting great force. Example, powerful contraction of uterine muscles during delivery. Functionally, these smooth muscles are of two kinds, namely single unit smooth muscle or visceral smooth muscles and multi-unit smooth muscles. Single unit muscles are the smooth muscle whose fibers function in close coordination as a single unit. They are found in uterus, ureters, urinary bladder, alimentary canal, etc. 6. They work together in groups to produce an individual movement. So they are called synergistic muscles. Multi-unit muscles, on the other hand, they are smooth muscles and they function individually as independent unit. They are found in hair roots, in the walls of large blood vessels, iris of eyes, etc., where graded contractions occur. ഇപ്പോൾ ഫങ്ഷണലി സ്മൂത്ത് മസിൽസ് രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് സിംഗിൾ യൂണിറ്റ്, കുറേ മസിൽസ് ചേർന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. മൾട്ടി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മസിൽസും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാം. സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ആർ മയോജനിക്. However, their activities are controlled by the antagonistic influence of sympathetic and parasympathetic nervous system, and hence they are not under control of voluntary control. Their movements are mostly peristaltic.
Next, skeletal muscles or striated muscles. Striated muscles are long cylindrical cells, many nucleus present on the single skeletal muscle. They are voluntary in action. അതായത് നമ്മളെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ. റാപ്പിഡ് കൺട്രാക്ഷൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, striated muscles are the muscles which bring about the movement of bones in the vertebrate body, so they are important in locomotion. They help to maintain posture and body position. It supports soft tissues and it helps to guard entrance and exit, maintains body temperature, and it also stores nutrient reserves. They are arranged in thick bundles known as fasciculi or fascicles. A fascicule has a swollen middle portion called belly and two narrow ends. Skeletal muscles are strengthened, protected, and connected to other structures by connective tissue components. The entire muscle is usually wrapped within a fibrous connective tissue covering called epimysium. Within the muscles, each muscle bundle is enclosed within a connective tissue sheath called perimysium. This perimysium is the invagination of epimysium. The perimysium divides the muscle into bundles and also hold adjacent bundles together. Each muscle cell is a bundle is surrounded by a connective tissue packing called endomysium. Endomysium is the invagination of perimysium. It penetrates into the interior of each fascicles and separates the muscle cell. Epimysium, perimysium, and endomysium extend beyond the muscle cells as a tendon. When the tendon is flat and broad, it may be called aponeurosis. Next, muscle comparison chart ആണ്. There are three types of muscles. Skeletal muscles are cylindrical in shape, striations present, multinucleated, peripheral is arranged, controlled, voluntary in action, special structures are absent. Next, cardiac muscles. Cardiac muscles are cylindrical and branched, striations present, centrally uninucleated, controlled involuntary action or myogenic, special structures are present, that is intercalated disc. Intercalated disc ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ഫങ്ഷണൽ സിങ്കാഷ്യ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, സ്മൂത്ത് മസിൽസ്. This cell shapes is fusiform, striations absent, uninucleated, involuntary in action. It may be act as single unit or multi-unit.